Fabienne Dorsman-Ray. Ella vive normalmente en Países Bajos, como también como las historias de las telas, esos recuerdos, esas memorias y esa energía que se queda ahí en print. Se pueden encontrar puntadas, se pueden encontrar impresiones de metal, de papel. And that is alchemy, is when you turn the goal of the heart, when people can perceive it with their heart and not with their head. No one is the same. I would say it's good to follow other people that are ahead and copy them to learn, and then forget everything and go do your own thing. Como les decía, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Fabienne Dorsman-Ray. Ella vive normalmente en Países Bajos y la pueden encontrar en Instagram como Creación La Tulipe. Está todo escrito en el resumen de abajo de la publicación, por si la quieren seguir. Bueno, Fabienne y yo normalmente hablamos en francés, pero como queremos que llegue a más personas y que puedan entendernos mejor, entonces vamos a hacer la traducción del inglés al español para que sea más fácil. Entonces, tal vez de pronto escuchen algunas palabras en francés, pero bueno, todo va a estar traducido al español de todas formas. Entonces, welcome everybody. Today we're gonna be talking with Fabienne Dorsman-Ray. She's living in Netherlands right now. So normally we speak in French with each other, but today we're gonna speak in English to make it easier for other people to understand us. So the interview will be in English, and then I will be translating to Spanish. So these are a series of interviews that I make every month, normally the second week of every month, where I interview different artists, designers, in general, people related to the textile world, so they can tell us about their life, their path, their passions, and we can also be inspired by their story. So, okay, so I think we can start now. Thank you very much for being here, Fabienne. Oh, you're welcome. Thank you for the invitation. Oh, thank you. So maybe you can tell us a little bit about yourself. Where are you from? Where do you live? Yes. I'm Swiss, so I was born in the Swiss Alps. I was a little Heidi up in the mountains with my goats. And after about 30 years, I moved to the Netherlands. But I did all my study and I worked in the Netherlands for many years. And during one of my job meetings, I met my husband, who was Dutch. I always complained he should have been Spanish, we would have moved to Barcelona. But I ended up in the Netherlands, and I've been here for almost as long as in Switzerland. So about about 50-50 almost. And then I worked here and I studied here, and I have a very non-mainstream kind of career. But I also studied in the Netherlands, and I work here mostly in Dutch. But at home we speak a bit of French, a bit of English, a bit of Dutch. We mix everything. We have kind of our own language. That sounds great. That's kind of what we will be doing today, I yes, think. I think so. Okay, so let me translate. Okay, entonces le pregunté que nos contara un poquito sobre ella, dónde vive, de dónde es. Entonces, bueno, Fabienne, ella es originaria de Suiza, dice que era como una pequeña Heidi en las montañas, y después, me parece de aproximadamente 30 años, ella se mudó a los Países Bajos. Bueno, de hecho casi todos sus estudios los hizo en Suiza al principio, entonces después ya se mudó a los Países Bajos porque también conoció a su esposo, que es de allá. Y bueno, creo que ahora, si haciendo cuentas, ha vivido casi el mismo tiempo en Países Bajos que en Suiza, porque también después en Países Bajos también hizo otros estudios.
Y bueno, en su casa prácticamente hablan un poquito de todo, hablan a veces francés, a veces inglés, a veces holandés, entonces es una mezcla de todo y le digo que tal vez es un poco también lo que vamos a estar haciendo hoy, que tal vez en algún momento mezclemos idiomas. um, de hecho, Fabián también habla español. Sí. También habla, entonces... Lo estudié en Suiza. Entonces, por eso está bien, porque podemos mezclar un poco. So, Fabian, what did you study? Did you always wanted to work with colors and textiles? Absolutely not. Okay, I'll take you through the long way. Okay. In Switzerland, I did the level before university, Liceo, in modern languages. I always wanted to learn Spanish. I have no idea why, because I didn't know anyone speaking Spanish. But they didn't have that, so I did Italian, modern languages, so German, English, Italian, a bit of Latin. Then I did university, I did a master in geography and anthropology and Spanish bachelor level. And I actually wanted to work more internationally with helping development agencies and things like that, but it was just impossible to find any job in Switzerland and abroad. I worked a while, I taught a lot at school to finance my studies, and then I worked with refugees, and I ended up working in telecommunications, very big multinationals, British Telecom. Oh. So I don't know if you want to translate that already? No, or? I think you can continue because I'm taking notes. So then okay, you're amazing. Fantastic. So I worked there, but during my study I also had that. So I also wanted indeed to either go into design or maybe arts, but like most of the people I think that might be following us today, I always did art, but I was not allowed to do fine arts academy, actually. I had to do, a serious thing that you wouldn't earn money and blah, blah, blah. So that's what I did. I kept following classes of art for myself, but I didn't study it formally. I hesitated to switch from anthropology to design, technical design, but I didn't do it. And then... So just one. So you studied anthropology in Switzerland or in? Yeah. No, in Switzerland. Yeah. And I also got in touch with acupuncture, which was really interesting for me. And I hesitated, but in Switzerland it wasn't possible. So I went working. Like most people, you need to pay also for your study. And via telecoms, I moved then to the Netherlands. That's how I met my husband. And I wasn't happy. I was successful. They were pushing me to go higher in management. It was international, so I liked that, but I didn't like the business. And there was a call, and I hesitated. So I did some soul searching, and I had the option of doing acupuncture, or doing art, or doing landscaping, gardening, which is my third passion. And I sought out everything, and I decided to go for acupuncture. So I took a job that was less management level, and I went for 5 years, and I did 2 years of Western medicine and 3 years of Chinese medicine, next to a job in the telecoms. Wait. Okay. So while you were studying acupuncture, you were at the same time working at the telecom, British Telecom. Okay. Yes, well, a different telecoms company. I did several ones, but they're all terrible. No. I did that for 5 years. And then I progressively worked less and less and started building my acupuncture practice in the Netherlands. But in the meantime, I started doing and more arts. So now I'm doing about 50-50, 60% acupuncture, 40% art, I think, in my time, but without any formal education in art. Okay, well, let me translate. Ok, entonces ahora sí les voy a traducir todo lo que nos dijo, todo lo que nos dijo. ¡Es fuerte! Le pregunté que nos contara
un poco sobre sus estudios, qué estudió ella y que si siempre quiso trabajar con cosas relacionadas con los colores y con los textiles. Entonces, ella me dice que absolutamente no, que realmente, bueno, ella primero, cuando estaba en Suiza, en el liceo, que es antes de la universidad, ella estudió lenguas modernas. De hecho, ella siempre quiso estudiar español, no sabe por qué, porque nunca tuvo relación con alguien que hablara español, pero siempre quiso estudiar eso. Pero bueno, estudiando lenguas modernas, estudió alemán, inglés, italiano y un poco de latín. Y después ya en la universidad hizo un máster en geografía y en antropología y en español, pero ya formalmente. Después ella quería trabajar, bueno, de hecho su idea era como trabajar internacionalmente, como con agencias de desarrollo o algo así, pero realmente le fue imposible encontrar trabajo en ese ámbito. Entonces acabó trabajando con British Telecom como en una empresa de comunicaciones y bueno, estuvo trabajando ahí en una empresa pues internacional muy grande y bueno, déjenme ver. Bueno, ella nada más nos cuenta también que a ella casi siempre le gustó el arte, trabajar con el arte, todas las personas que la conocen lo sabían. Y bueno, en algún momento también pensó como moverse tal vez de antropología a diseño, estando en Suiza, pero bueno, también siempre le llamó mucho la atención la acupuntura. Entonces, la acupuntura, bueno, era pues casi imposible como estudiarla en Suiza. Entonces, en algún momento ella se mudó a Países Bajos y ella seguía trabajando en estas empresas de comunicaciones porque, bueno, necesitaba ganar dinero y todo esto. Pero bueno, ella, o sea, era muy exitosa, ganaba muy bien, pero no era feliz en realidad. Entonces, entró otra vez ya estando en Países Bajos a estudiar y decidió, bueno, tenía la opción como entre arte, acupuntura o paisajismo, que son como cosas que las tres cosas que le gustan también, y al final decidió como cambiar totalmente de rumbo y se decidió por la acupuntura. Entonces ella, mientras seguía trabajando en esta empresa de comunicaciones, ella hizo 5 años de acupuntura en Países Bajos, en donde estudió 3 años de medicina occidental y 2 años de medicina oriental. Y bueno, después pudo por fin poner como su consultorio de acupuntura en Países Bajos. Y bueno, al final más o menos es como, o sea, ella siempre se siguió dedicando al mismo tiempo al arte, tal vez no con una educación formal, pero como ella aprendiendo sola, entonces era como 40% arte, 60% acupuntura, algo así. So I don't know. I think, well, if you hear that I say something that's not true, you can tell me, Fabián. Yeah. No, it's just a mix. I did 2 years of Western medicine and 3 years of Chinese medicine. Okay, sorry. But that's just a detail. Fue tres años no, 2 años de medicina occidental y 3 años de medicina china. Eso fue lo que dije mal. So, in the end, how did you make the link between your studies and textiles? I've always been busy with my hands creating since I was a little kid, but that was like private. I come from a family, my grandmother was a fantastic knitter and she was a painter and she was always busy with all sorts of things. So in the family we were always making. I was knitting, I was doing a lot of art at school as well. I always took art lessons. And I kept knitting and painting mostly, and doing a lot of photography as well. And when I switched to acupuncture, I had a bit more time, basically also because I was sick, so I had to retrain myself progressively, being at home and doing things. So I've started felting, actually, and from felting I wanted to do a form of felting that is called Nuno, where we use silk fabric and we felt the wool through it to make drapes. It works very well for scarves or for garments in general. And I couldn't find anything nice in terms of the silk I wanted to use. They didn't appeal to me very much. And I tried dyeing once with chemical dyes, synthetic ones. And I loved the painting of it,
but I hated the chemical aspect of it. And so, I don't know exactly why, it's always funny, but I came across a blog with a video of the first workshop given by India Flint in Belgium. That was really years ago, like I think 12, 13 years ago maybe. And I still remember myself being there and saying, oh my God, I love this. The way it works, the way she uses things here and there and plants and the result of it. So I ordered the book, waited to get the book in, and I started and I never stopped. And actually, it kind of evolved progressively from I want to do scarves and felting with Nuno to no, I want to do eco print, and then it moved from eco print to stitching, a lot of embroidery, and turning it into a real tool which is more artistic. And I wanted to do more natural dyes also, so not only eco print per se, but understand also better all the principles of natural dyes and the mordants and how it works, and using different colors as well. I've always liked colors. I think colors and textures are really a driver for me. So that's how it evolved. And then people started asking me for workshops, and then it turned into exhibits, and it moved on. Okay, let me just finish this. Yeah, so I think you were really one of the first persons who started with the eco print, I think. There was a little wave before me in Australia and some in the Netherlands as well, among the felters mostly, and then it evolved differently. But we were the first ones also to have exhibits in the UK and the US with a group of people, also with Irit and different people. Ah, okay. Okay. Les voy a traducir esta pregunta. Le pregunté que cómo hizo ella la unión entre sus estudios y los textiles. Entonces dice que realmente ella siempre, desde niña, siempre estaba ocupada creando, pero más en privado. Por ejemplo, su abuela tejía y hacía muchas cosas manuales. Fabienne siempre tomó clases de arte, tejía, pintaba, también un poco de fotografía. Y bueno, luego, cuando cambió a esta área de acupuntura, ella tenía más tiempo, entonces empezó a dedicar también al fieltro. Hay una técnica en el fieltro que se llama Nuno, en donde se mezcla la seda con la lana y o sea, es fieltro, pero todo es como con seda también. Entonces, ella cuando estaba dedicándose a esta técnica no podía encontrar como, pues sí, colores de seda que le gustaran. Entonces ella primero empezó a intentar teñir con tintes sintéticos, lo cual le gustó como la parte de la pintura, pero no tanto la parte de lo sintético que eso involucraba. Entonces, pues realmente por suerte, yo creo, ella se encontró con India Flint. India Flint fue la que comenzó el ecoprint en Australia. Entonces, eso tiene muchos años atrás, de tener unos 12 o 13 años atrás, en donde vio que el primer taller que dio India Flint en Bélgica. Y bueno, se enteró de eso, le encantó como esa técnica, entonces decidió comprar el libro y ahí fue donde empezó a trabajar con ecoprint y realmente nunca paró. Entonces, de Nuno pasó al ecoprint, después del ecoprint pasó también a bordar, como a stitching, y después también de ahí también quiso aprender un poco más sobre tintes naturales y sobre todo las técnicas y los principios para teñir no solamente con plantas como en ecoprint, sino realmente con tintes. Y bueno, realmente son los colores y las texturas lo que siempre la han motivado. Y de ahí la gente empezó a pedirle que ella también diera talleres, después empezó a hacer exhibiciones. Y bueno, realmente ella fue como de las primeras que empezó pues, a hacer exhibiciones también junto con otras personas como Edith Oldman, que hicieron exhibiciones en Inglaterra y en Estados Unidos. So,
Well, are you passionate about your work? Maybe you can tell us a little bit about that. You want to hear more about the textile or also the acupuncture? It's a bit different, or it's a bit the same. I don't know, maybe textiles first and then Yeah, we'll go acupuncture, as you with like. textile. Okay. Yeah. Of course I'm passionate, otherwise I wouldn't be doing it. I cannot not do it. I miss it if I don't stitch at least, or touch textile, or work with the plants every day. Then I just miss it. It's just something that is part of me, and I love sharing it with other people as well. So a lot of work. I mean, the last years we've been a lot online, sadly, but it's also a blessing. We can exchange a lot online, and it's a huge international community. And I think the new technologies, the telecoms, are helping us a lot to share that and to inspire people and get inspired by others. The way we do this, natural dye and creativity with textiles, it just comes from generations and generations from different traditions. And while our ancestors didn't have the option of sharing it on a planetary way, it still went through, and we keep doing it just in a more modern form, I think, now. So we're lucky to be exposed to a lot of art and information, and that allows me to be doing it from my own little house and garden here in the Netherlands, completely outside of working hours, while during the day I work with patients, and at night or on free days I can work with my plants here in the studio. Yeah, of course. Okay, so maybe I'll just translate that and then we can continue. Yeah. Bueno, le pregunté si nos podía contar un poco si se siente apasionada por su trabajo y por qué. Entonces ella dice que sí, que por supuesto, si no, realmente no estaría haciendo lo que hace ahora. Y bueno, simplemente no podría no hacerlo. Dice que cuando ella no trabaja con textiles o con plantas, todos los días como que se siente rara porque es parte de ella. Le encanta compartirlo con otras personas también. Los últimos años también lo ha compartido de forma online, lo cual es, pues, malo, pero también es bueno al mismo tiempo porque se puede llegar a más gente y uno puede inspirar e inspirarse también a través de otras personas. Entonces, bueno, en las tradiciones siempre se ha pasado esto de generación en generación. Nuestros ancestros tal vez no tenían la opción de compartirlo como nosotros, pero pues en cierta forma estamos haciendo lo mismo, pero con herramientas más modernas y de otra forma. Y bueno, ella normalmente en sus horas de trabajo ella trabaja como acupunturista y después en sus días libres o en la noche ella ya trabaja con las plantas y con los textiles y con todo esto. So, I don't know, maybe you can also tell us a little bit about acupuncture. Yes, we can. For me, it's all the same. People sometimes think it's a bit strange. It's all about life. It's all about transformation. It's about feeling, and it's about being in line with what there is in a natural way. It's also about taking it slow and respecting. I do a lot of slow cloth or slow stitching, meditation, and I use the needle when I stitch to tell that message, but also to ground me. But I do the same when I am with patients. The needle is just the path to make people become more themselves. Or when we talk about healing, which is one of my themes also in embroidery, it's about becoming one again. So we all split through life, and we try our entire lives to become one again with who we are. And whether we do acupuncture or we do art because it suits us, not because it's an idea in your head, but because it's in your heart, the more you feel your heart, the more you follow it, the more conscious you're about it, and the more energy and health
actually you can generate. That's the alchemia. That's really nice. Let me just, I'm finishing writing. Okay. Bueno, entonces le pregunté también que nos contara un poco sobre su pasión por la acupuntura, porque también es una parte muy importante de su vida. Entonces dice que, bueno, que al final todo es lo mismo. La gente a veces lo ve distinto, pero en realidad es lo mismo, porque todo es vida y transformación, todo es sentir, estar como alineado con lo que hay, pero en una forma natural, tomárselo con calma, tomárselo lento. Ella también practica mucho, por ejemplo, el Slow Stitch Meditation, que es como una meditación a través de, pues, del bordado, de hacer puntadas con los hilos. Entonces, simplemente también, por ejemplo, la acupuntura a través de las agujas que ella usa con los pacientes, también es como un camino para que estas personas vuelvan a ser más ellos mismos. Entonces, al final es como parecido, ¿no? Las agujas del slow stitching o las agujas de la acupuntura, y con el bordado también se puede sanar y también te ayuda a regresar a ser más tú misma. Entonces, déjenme ver qué más. Al final, si es acupuntura o si es arte, todo tiene que ver con el corazón. Conseguir tu corazón, seguirlo, y al final es un poco también esa alquimia. I don't know if just let me know, Fabienne, if I missed something. I'm impressed. Okay, because sometimes it's difficult to keep track of everything. But yeah, so maybe you can just tell us also a little bit about which places, persons, and situations brought you here. From which experiences you learned the most. You have already told us some of them, but maybe other ones that you haven't told us yet. I have to think about that one. I mean, it depends on which levels. I usually don't do much workshops myself. In general, I'm not learning well in workshops, so I choose to follow some master classes because I want to meet the person that is behind the teaching. The technique is, okay, you get something out of it, but it's more the person of the inspiration. So out of there, India Flint is really, she's been instrumental in what I'm doing now. If I hadn't met her and her work and the way she communicated, I wouldn't be doing this here. So I'm really, really grateful for that. And I love the spirit, and I love the breaking all the rules and just doing it with what you find around. So she's really been instrumental, and also in the ecological part of it, and how we do nature and how we treat nature. We are part of nature as well. It's not separate. So she's certainly in EcoPrint and getting me into natural dyes a big influence. In terms of art and stitching, I think Dorothy Caldwell, who's an amazing American fabric or textile artist that lives in Canada. What's her name? Sorry, Dorothy Caldwell? Dorothy Caldwell, C-A-L-D well. Okay. If you write the notes, then I can, and you can find it after, just let me know and I can give you the information after the interview if you want. Thank you. Yeah, it's easier because she's wonderful. I had the good luck to attend 2 days with her, and one of the things she taught us, it also comes from traditional texture and textile artists from India and kanta stitches, small stitches. She said something really crucial. She said we all have our own voice and we all have our own handwriting, and the way we do the stitching, the embroidery, is also personal, and it's exactly the same as a handwriting. And everyone has got their own. And she said, well, if I look at, you know, the students in the room, at the end of the week, I can tell exactly who's been doing it, because it says something about who you are
and it's different from everybody else, even though it's the same exercise. And I think that's pretty critical in a lot of people that are evolving and don't know themselves yet. They're facing a lot the problem of, how do I learn? How do I become good? This I like from that or that artist. How do I become good at it? And they want to copy, or they want to buy the technique or the recipe in natural dye or in eco-print. And that's just the technique. But they forget that they bring their own person to the table, and that's what gives your own voice. Yeah, that's really true, yeah. Do you want to translate already? Yeah. Sorry, just let me finish writing. Okay. Bueno, entonces, primero le pregunté qué experiencias son las que pues de las que ha aprendido más y, espérenme, como que qué personas o qué lugares y qué situaciones la trajeron a donde está ahora y qué experiencias son de las que ha aprendido más. Entonces, ella me dice que, bueno, en primer lugar, ella normalmente no hace muchos talleres, sino, o sea, le gustan las clases, pero más que la técnica, le gusta conocer a las personas. Le gusta, es la persona detrás de la técnica la que le inspira. Entonces, por ejemplo, bueno, hablando de India Flint, ella fue como, o sea, fue como su espíritu, como lo que le inspiró, y también como esta parte ecológica, que ella habla sobre cómo tratar a la naturaleza. Y bueno, también, por ejemplo, India Flint es quien dijimos hace rato que fue quien empezó con el ecoprint en Australia, para que tengan la referencia. Igual se los anoto en los comentarios. Y bueno, y en términos de bordar, de trabajar con los hilos, de hacer puntadas, quien le inspiró mucho fue esta mujer que vive en Canadá, que se llama Dorothy Caldwell, que también se los voy a escribir. Entonces, ella también enseñó muchísimas cosas. Entre ella trae como una tradición textil de la India, en donde hacen muchas como puntadas pequeñas. Y bueno, algo que le gusta mucho que decía Dorothy es que todos tenemos nuestra propia voz y, por ejemplo, pues en la vida diaria tenemos nuestra propia voz, nuestra propia forma de escribir, nuestra letra, y es lo mismo con los bordados. Cuando uno está bordando, cada quien lo hace de forma personal y cada quien tiene su toque. Entonces es justamente como cuando ves a alguien escribir y todas las letras van a ser diferentes, es igual con el bordado. Entonces, si tú ves a estudiantes en una habitación que están bordando, ella puede saber exactamente quién hizo cada pieza, aunque sea exactamente el mismo ejercicio, porque cada quien tiene ese toque y yo lo podría ver como esa esencia que le está poniendo en el ejercicio. Entonces, igual cuando las personas están apenas como aprendiendo una técnica o intentando desarrollarse en algún método, algunas personas intentan como copiar o comprar una receta o simplemente hacer lo mismo que alguien más está haciendo. Pero al final lo que no entienden es que esta solamente es una técnica y cada quien siempre tiene su propia personalidad y siempre le da ese toque al trabajo que está haciendo. Entonces creo que eso es bastante interesante y estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero creo que no me deja escribir, no sé por qué desde la vez pasada no me deja contestar los mensajes, pero bueno. Hola a todos y hola Pashi Pashi. Okay. So, Fabian, do you have any colorful experiences abroad, or maybe the main ones that you can tell us about? Colorful experiences? Yeah, I don't know, like maybe you went to crazy places. I bicycled 6 weeks on a mountain bike through Zimbabwe. Sorry, Africa. I didn't get that. Sorry. I spent 6 weeks. I traveled a lot between my 17th and 30, because I thought I have to travel as far as possible when I'm young, and later on I'll just stick to Europe. So my first experience was living as an exchange student in California.
on a ranch in the middle of nowhere. I had never seen my neighbors. They were that far away and that isolated, almost off the grid, which taught me a lot of being reliant. I traveled to South America. I went like 2 months through Chile and Argentina, up and down, from Ushuaia to Salta to Iguazu, Brazil, and over Patagonia. Very interesting. And then I spent also 6 weeks crossing in Africa, in Zimbabwe, on mountain bikes with 5 other friends in the bush, to places they had never seen any white person on a bicycle arriving, that's for sure. And you ask which places influenced me. There are places, certainly in the south of Argentina and in Africa, that really influenced me because of the earth and because of the space and because of the light. I work more and more also with pigments, making my own, or working with earth pigments now for painting on, again, a natural way, away from acryls and other things. And I always go back to very earthy things, and I think that has influenced me a lot. So that's another one. I crossed America on a Greyhound bus for 5 days and spent months between Canada and America. And there again, I just love the natural space and in the national parks, when you can go really and have a lot of nature around you and space, which is different in the Netherlands because we're overcrowded here. And very flat. That's 2 different things. So yes, I had those places that influenced me, certainly. And they're probably a reminder of my childhood in the Swiss Alps. We used to go and walk up in the mountains, and you can go there for 1 full day not seeing anyone except wild animals and trees and stones and old wood. And all those very natural materials also I find very attractive, actually. And the more broken and used with the story of generation, the better. And for example, in any of these countries, did you ever learn some textile technique or natural dye technique? No. 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 That came later, actually, as an influence. The only thing I've brought back also from Zimbabwe, I bought some fabric, some wall hangings that were painting traditionally, also with pigments, and I suspect some soy base. I'm not sure exactly how they were making it, but I've never seen them do it. In Chile, completely in the south, we went to visit a development office, I think, where they were doing promotion for the wool and the colors, but I've never seen the people doing it either. So that's something the textile and natural dyes, that's something I do here, but it's not something I've seen. I would love to go to Japan and to Mexico, but in Vietnam, that would be maybe the 3 hotspots on my bucket list, if ever. You should come here. Yeah, I'm envious of your experience in Japan and in Mexico. So you'll tell us more about that. Yeah, maybe later I'll tell you more about that. Yeah, so, well, I'll just make a quick translation. Bueno, le pregunté si tiene experiencias como coloridas o con textiles o en general sus experiencias en el extranjero. Entonces ella nos dice que sí, que en general cuando tenía entre 17 y 30 años ella viajó mucho en Europa. Bueno, ella viajó mucho porque sentía que era cuando tenía que viajar más. Entonces, después también ella se fue como estudiante de intercambio a California en un rancho que estaba en medio de la nada. Igual en Sudamérica estuvo 2 meses viajando en Chile y Argentina, de Ushuaia a Iguazú, en la Patagonia también. Y bueno, también estuvo 6 semanas en África, en Zimbabue, y la influenciaron sobre todo mucho
el sur de Argentina, África, pero esta influencia viene sobre todo por la tierra, por el espacio, por la luz, trabajar con pigmentos de la tierra de una forma natural y esta parte como de tierra, esta parte de tierra que la influenció mucho y que usa mucho, viene de una parte de ahí. En algún momento también cruzó América, Canadá, y también la influenció este espacio natural y toda esta naturaleza que la rodeaba, porque bueno, en Países Bajos hay muchas personas, está como sobrepoblación, entonces pues sí hay muchas personas y es muy plano, entonces eso es lo que es distinto a estos viajes. Y también pues viajar por estos lugares le hizo recordar a su infancia en Suiza, en donde ella podía caminar mucho tiempo y no encontrarse con nadie y estar en medio de materiales naturales que le encantan. Entonces, yo le pregunté si había aprendido alguna técnica textil o de tintes en estos viajes y ella dice que realmente no, que más bien después, más bien fue la influencia lo que hizo que, ajá, más bien es ajá, más bien le influenciaron para hacer lo que está haciendo ahora. En algún momento compró tela en Zimbabue y también una vez en algún momento en el sur de Chile fueron a visitar como unas oficinas donde hacían promoción de lana, pero realmente ella nunca vio a gente haciéndolo. Entonces, los textiles y los tintes naturales son algo que ella más bien hace en Países Bajos y bueno, le encantaría ir a Japón, a Vietnam y venir a México también. Entonces le digo que debería venir y darse una vuelta por acá. um, so maybe you can tell us a little bit about your work with natural dyes and colors. I don't see myself as a natural dyer. I certainly am not if I compare to people that really learn in a structured way or traditional way doing it. I use it as an extension for my eco print in general, and more and more also for dyeing the threads actually in a more professional way, because if you're going to invest 100 hours into a piece, you'd like it Yeah. to stay also later on, especially if you sell it. So I do a lot of experiment. I love experimenting and testing different theories. There is a lot of traditional saying, oh, it's like that, you have to do it this way. Now, usually I tend to think, okay, let me try if that's really true or not. And then I experiment at home. So I've got, I do traditional dyes, and grand teint and petit teint and you name it. But I also take from the ecoprint the use of my plants, because I have a large garden and we've renovated it 5 years ago, and I've planted also a lot of things that work for ecoprinting. So I am in the process of really experimenting more and more with what is around me in the garden, rather than export dyes that come from exotic countries, even though I love them very much. So I still sin from time to time with logwood and cochineal. But I've been planting madder. Last year experimented more with woad and indigo. It's really a beginning, doing it here with my own in the garden. So I'm hoping to develop that more. Wow. And in the winter, I usually work inside because it's too cold outside in the Netherlands. It's been snowing this morning even. And I do smaller things, experimenting also to extract pigment and doing a lot of also ink and dyeing the silk threads actually for the work I will do later on the next piece of textile I might make. Okay. Okay, yeah, let me translate that. Le pregunté si nos podía contar un poco sobre su trabajo con tintes naturales y con los colores. Entonces dice que ella realmente no se ve a sí misma como tintorera, porque tal vez lo que hace no, como que no lo hace de forma tan tradicional. Ella lo usa más como una extensión del ecoprint, que es el estampado con hojas. Y bueno,
para teñir los hilos, por ejemplo, eso sí lo hace de una forma un poco más tradicional, porque si va a tomarse tanto tiempo en hacer un trabajo bordado, que lleva muchas horas, pues quiere que esté bien teñido, y también si lo va a vender, pues también. Entonces, hay como muchas cosas que se dicen como en la tintorería tradicional, pero ella en general le gusta como probar y experimentar todo para ver si es verdad o no. Entonces, por ejemplo, bueno, también, o sea, sí trabaja con tintes sólidos como los de gran teñido y pequeño teñido, pero en general trabaja con un poco de todo. Ella tiene un jardín grande en su casa que lo renovaron hace 5 años, y ahí tiene muchas plantas que se pueden usar para el ecoprint. Y bueno, entonces también le gusta experimentar con estas plantas que están alrededor de ella, y tal vez no tanto con tintes que vienen de países exóticos como sería, no sé, el palo de Campeche o el palo de Brasil. También los usa, pero intenta también usar más los que están en su jardín. Ella, por ejemplo, hace poco plantó rubia, tintoria, y plantó índigo, el pastel que le llaman, Sí. es esa especie, y bueno, ella quiere como seguir desarrollándose más en esa parte. Y bueno, en invierno ella tiene que trabajar adentro porque en los Países Bajos hace mucho frío durante invierno, de hecho hoy acaba de nevar. Y bueno, también ha hecho tintas y, y teñido, y teñido hilos de seda, y bueno, en general experimentar. So maybe you can tell us, well, you already told us a little bit, but maybe you can tell us just a little bit more about your work with EcoPrint and the plants that you're growing in your garden. Yes. I used in the garden. I've got a lot of trees, plants, tannins based. So I've planted sumac, the Rustifina, which is a great source of tannin, which I can use as a mordant. So I use them either fresh, also for prints, but if I want to make dye bath, or at the end of the season, just before the leaves drop, I gather the fruit and I gather the leaves and dry them so that I have a base for tannins. It's very rich, and now they're growing big enough. I have a lot of birches. We live around surrounded by forest, so I have we also have American oaks, which are really large. We have a lot of acorns, which you can use for brown, and if you mix it with iron, I usually have my homemade iron acetate, so water, vinegar, and rusty metals in it. I have a studio that is surrounded outside with rusty metals. It's like a junk yard, says my husband. So I always grab metals everywhere, and then I soak them, and I have pots in the water, and then I can use that to dip and to modify if I want to. I do use a little bit of iron sulfate in grains when I work inside at home for modifying, for instance, for inks, because it's very pure and I know exactly the amount of it, or I want to test the exact amount of it. But usually it's much more instinctive. I've planted, I love, even though that is not something that the strict natural dyers appreciate, I love anthocyanin, I will never be able to pronounce it. The anthos, I call them, anthocyanin. So all the colors that are pH sensitive, that move from blue to pink. And I use trees that have purple leaves and plants that have purple leaves, like Prunus, the Japanese cherry tree. I have some persicarias that have also wonderful colors. And I play with those. I even work with heritage carrots. I haven't grown them because they take a long time and I can't find them very easily at the market. And I modify those colors and play with it. And if you do it in natural dye, it's not solid, but if you work with EcoPrint, because of the various layers of metals that we add, there is a lot of stabilization factors that are a bit different. And if you work on paper, which is more protected than fabric, it's very interesting.
So I've mixed a lot. You cannot see it. Maybe I can show, I don't know if you can show you this. If I turn my camera, we can try that. Yeah. I have, you because, can move. yeah, I don't know. Let's see if we can see this. I wanted to show you, if we go here, do you see this? Yeah. Yeah. This is an old Japanese sake bag, and then old Japanese boro, but then those pieces are made with prunus and they're made with heritage purple carrots in eco print on wool, and those are some of the tannins I use that come from any kind of pruning I would have in the garden. And some, yes, this is very old stitching from Japan, which is repair, and some of it is mine. So you have layers of tradition, because you have also traditional indigo, and you have a more contemporary and personal stitching and dyeing form. So this piece has crossed like 100 years and keeps changing. Wow. That's really I'll go back and put it back. Yeah. Let's see if we can translate that really quickly. Yeah, go ahead. Yeah. Ok, le pregunté que si nos podría contar un poco más sobre su trabajo con Ecoprint y con las plantas que crece en su jardín. Entonces dice que sí, que en su jardín ella crece muchos taninos, como por ejemplo el sumac and you said the other name, it was Ruspufina? Yeah, no, Rustifina in Latin is, I think it's staghorn sumac. It's the trees that do like horns of the stag. It is sumac, but there are different sumac actually. Ok, es sumac y otra como especie de sumac. Y luego, bueno, a veces ella recolecta las hojas o a veces cuando se caen y después las deja secar. En general, usa muchas bases de taninos y ella vive rodeada en el bosque. También tiene, me parece que son robles americanos. Y ella también prepara mucho acetato de fierro, pero ella lo prepara pues en casa usando muchos metales oxidados. Entonces ella todo el tiempo está recolectando metales todos lados donde puede y ella crea su propio acetato y después lo usa para poder modificar los colores de ciertas piezas. Porque bueno, como saben, el fierro se puede usar para modificar los colores, para los que no saben teñir. Y bueno, también a veces usa el sulfato de fierro en polvo, es un polvito verde. Lo usa rara vez, pero lo usa para las tintas, por ejemplo, porque es más fácil calcular en estado puro y saber exactamente cuánto usar. Pero normalmente en otras ocasiones siempre usa su instinto y usa el que ella crea con los metales oxidados. Luego también usa otra técnica que no es tinte natural, pero espero decir bien la traducción, que es antocianinos, en donde es una técnica en donde se pasa del azul al rosa. Y bueno, también usa muchas hojas la verdad, ahorita busco la traducción porque dijo prunus. Prunus, it's the group in Latin, but I think it's Japanese cherry. It's got purple leaves. Okay, sí, sabe ser como las hojas del cerezo japonés, también la persicaria, que es el índigo. También trabaja mucho con zanahorias, por ejemplo, que eso está interesante porque, por ejemplo, para los tintes naturales, tal vez la zanahoria no es un tinte sólido, pero cuando ella lo trabaja con el Ecoprint, sí se vuelve sólido porque ella trabaja con muchas capas. Entonces hay capas, no sé, mezcla fierro, mezcla muchas cosas y entonces eso hace que la zanahoria se pueda usar como tinte también. Y luego también si usa la zanahoria en papel, es mucho más, como que se fija mejor el color que en tela. Entonces también funciona bien la zanahoria. It resists better because it's less exposed to the light or to the washing. Of course. Yeah. Sí, resiste más porque no se lava ni está tanto en la luz, ¿no? Y bueno, después nos enseñó, no sé si vieron que nos enseñó una tela
en esa tela es una tela que tiene más de 100 años. Es una antigua bolsa japonesa en donde ella, bueno, tiene también la técnica de boro, tiene como unos puntadas que pueden ver que está bordada. Y bueno, ella lo que hace es que ella toma esta tela y ella, aparte de todos los tratamientos que ya tenía, porque creo que incluso tenía índigo y tenía estas puntadas, ella encima le vuelve a bordar más cosas y le vuelve a estampar más cosas justamente con zanahoria y con las hojas del cerezo. Entonces eso hace que esta tela tenga muchísima historia y muchísima vida y que sea una mezcla de lo contemporáneo con lo antiguo y de la tradición. Entonces, bueno, eso fue lo que nos contó un poquito ahorita Fabián. Okay, maybe you can just tell us really quickly a little bit about your work with embroidery and intuitive embroidery. Yes. I use the eco prints I produce. I always produce continuously, actually. So it's an ongoing process. And then something happens and I need to express something, and then I just choose what I have on the table most of the time. It's a very spontaneous, non-planning kind of design, and use the threads that are there, and I start stitching. So I thought maybe I can show you one first that was dyed mostly with things that come from my garden, so it links to what we just said, but I need to go back because I think it's a bit too large. Tell me when you see it. Yeah, it's really, really nice. Can you see it? I can zoom by walking a bit closer, I think. Maybe a little bit closer, just to see the details. Did you see something? Yeah, we can see. So you can move. Except for the very dark one, which is made from logwood, the rest comes from my garden. So it's got some madder from fresh roots, it's got all sorts of plants I've been using from flowers, some of the tannins, and then I did some fresh indigo and woad over dye as a test. And this is wool. I use a lot of fabrics that are leftovers or are being given, or old textile from France or that I find in Brocante. I usually work with silk threads that I dye myself. Okay. And then symbols just progressively appear. I don't start with a plan, actually. So I kind of look at what the fabric tells me and how I feel, and I start stitching and taking colors, and it progressively evolves into something that is a bit more like a uniform thing. I often work in layers and try to mix the layers as well. Okay. A lot of fabrics have a story, or the thread have a story. So I could be using something that has been given by someone or a friend, and then I kind of integrate the spirit of that friend into the piece. That's really nice of that. This one doesn't really have a theme. I thought maybe I'll show you it's for the natural dyers and interesting. I continuously dye in the bundles also. When I make the bundles in a dye pot, I also dye threads with it. So that's cool. I go in different colors, and I've got, again, assortment. This also comes from the garden. Wow, I really like that. So I don't know how familiar people that are following right now this interview are with eco-print, but eco-print is basically using what you have around you, and in natural dye you are actually a bit far away from nature compared to eco-print. The eco-print are a bit more wild beasts in the traditional way. I basically go outside, and when I work in the garden, I might have to prune a plant because it's that time of the year for the plant.
and then I've got those prunings, and I think, I wonder if that would die, and then I just throw up a bundle with an old metal piece that I might just have gotten because we broke it while mowing the lawn. And then I roll a fabric that is somewhere on my table because I just got a package in the morning from a friend, and I roll it up with old metals that I have gathered, and then I can steam it, or I can put it in the dye pot with all the plants I've just cut from the garden. And when I'm doing that bath, which is nothing that would fall under any natural dye book because it's not pure or one color, I also use a lot of metal pots. I said it's a junkyard here. I don't know how many different really big pots which I gather from thrift shops, from all sorts of metals, from copper, from tin, from iron, from aluminum, from mixed, and I add also metals in it sometimes to influence. So you've got a lot of reactions in the pot with a lot of metals, metal salts, but not in the synthetic form. So you have no experience on that. You have to let it go. You have no idea what's going to happen in the pot. If the more experienced you are, the more guesses you can have, but they're still guesstimates. I never know how it's going to turn up when I open it. And sometimes it's brilliant, sometimes it's absolutely useless, and sometimes I understand why, and sometimes I don't. So I have to do with that, actually. And then I also dye the silk threads with it, and then I always have things that fit together. Okay. Okay, let me just translate that really quickly. Yeah. Let me just, because, ok, déjenme les traduzco rapidísimo. Bueno, vieron la tela que nos enseñó al principio, que se hizo para atrás, y no le pueden regresar para volverla a ver. Ella, bueno, nos cuenta un poco de su trabajo, nos cuenta que ella todo el tiempo está produciendo continuamente. Ella siempre tiene la necesidad de expresar algo, y siempre es de forma espontánea. No, o sea, normalmente no planea hacerlo y simplemente empieza a hacer puntadas. Entonces, por ejemplo, en la tela que nos enseñó al principio, la parte más oscura, esa viene de palo de Campeche, que es logwood, y lo demás, todo lo demás que se veía de colores, todo lo demás viene de su jardín. Entonces, bueno, a veces usa raíces frescas, algunas veces también tiñe con índigo, con las hojas frescas del índigo. A veces usa telas que sobran de ciertas cosas, y también los hilos de seda que ella tiñe. En algún momento también nos enseñó una cajita llena de hilos de colores. Todos esos están teñidos por ella con cosas de su jardín. Entonces, bueno, ella no empieza con un plan, ella simplemente es como si la tela le va diciendo hacia dónde ir. Entonces, en ella va creciendo como ese sentimiento, y normalmente trabaja en capas. Entonces, algunas de las telas con las que trabaja también a veces tienen historia, y algunos hilos también, cosas que les dieron sus amigos, por ejemplo, o personas que conoce. Entonces ella intenta integrar este espíritu de estas personas en la tela. Entonces, bueno, para las personas que no saben teñir o que nunca han escuchado estos términos, el ecoprint es distinto al teñido con tintes naturales. Es un poco distinto porque el ecoprint casi siempre usa cosas que tienes alrededor de tu casa, como hojas, cosas que tú puedes ir y recolectar. Y en los tintes naturales es algo como más bien, como un poquito, se podría decir, más alejado de la naturaleza, porque usas tal vez tintes que vienen de otro lado. Entonces, con los tintes naturales, con el ecoprint, simplemente vas afuera, tomas las hojas, tomas las plantas, y ella lo pone todo en una olla. A veces le echa, como les decía, metales, usa muchos tipos diferentes de metales, y los enrolla, porque en el ecoprint también se enrolla, se pone la tela, se enrolla y se pone todo adentro, y luego lo pasa al vapor o lo pone en algún baño con tinte. Entonces, cuando ella hace ese baño, ella puede ver todas las distintas reacciones que pasan en la tela por estos metales y por todo lo que echó adentro.
Entonces, muchas veces ni siquiera ella sabe qué es lo que va a salir. Simplemente hay como que echarlo y dejarlo ser, porque en realidad no sabes, ajá, no sabes qué reacciones están pasando. Igual entre más prácticas te vas a dar un poco más de idea, pero de todas formas es complicado y a veces sabe qué pasa o qué reacción fue la que pasó y a veces no. Entonces, eso es lo que ella hace y lo que ella trabaja. I don't know if you can maybe show us a little bit, I don't know, another piece of your work if you have them. I have There. plenty. Yes. Do you have a preference? Sorry? Do you have a preference? You saw a few pieces? I don't know. I love your work, so any of them would be great. Okay. I'll show you the little pots of tenderness. I showed you yesterday. I said I work also sometimes purely stitching, not dyeing with old fabrics. I've got Japanese fabrics. This is my mama pod. I don't know if you can see it. Te voy a intentar traducir al mismo tiempo. A veces solamente hace como puntadas, como este es, how do you call that? I call this a pod of tenderness, and this is Big Mama, and this is the pod inside. Es como un jarrón como de ternura. Hay uno grande y uno chiquito, que pueden ver que tiene las puntadas ahí. I make plenty of them. Those are made with eco-print fabrics and dyed threads. Eco-print, con telas teñidas. Silk inside, I think you can see this. It's very soft and fluffy. Mm-hmm. And those are, I started making them in a period which was difficult. I was having a difficult time, and people in my environment as well. And I needed something to process all the emotions and to help me hold all the vulnerability and all the things you have to say. So those are kind of magical pods because you can talk to them and you can put in it everything you have to say but you cannot say outside, and then it transforms it and it holds everything that is dear also for you. Sometimes we don't need to share with others, we just need to keep it for ourselves and then make it very tender. Those are magical. Sorry. Because I've done a lot of them. I've been doing those in different colors and themes for more than 8 years, I think now. Last year I made them for Ukraine, so they were blue from indigo and yellow from reseda. And when I stitch them, I can stitch them also with an intention on my mind. So if I stitch them specifically for a person, in that case I stitch them for Ukraine. I have several Ukrainian friends here and in Ukraine, and my heart just breaks for them, and I wanted to do something. My emotions was, I'm powerless, this is terrible, I want to do something and I can't, what can I do? So I started stitching actually a first pod for myself, because I just accidentally had yellow and blue on my table. And when I made it, I thought, okay, but maybe I can do something with that. So I auctioned it, and I made several more of them. I also made a few talismans. And all the money raised, I give their donations to people I really know working. So either Ukrainian Association here, but also two fabulous women I recommend you looking at on Instagram. The first one is Anna Senik. She's an ethnographic photographer. She specializes in photographing traditional costume of embroidery, mostly Ukrainian, some Romanian. Beautiful, beautiful work. And she's also a special intelligence forces since 2014 up and down, works with the battalion, has used her work to help the knowledge of sharing the knowledge of Ukraine embroidery, but also for raising money to support special battalions on the front line. And I have had the good luck of having people buying my pods of embroidery
and that money goes via Anna, who uses her embroidery to do that, and it supports the forces of Ukraine. And it's really magical in that sense, because who would think that some embroidery could provide some protection gear for a soldier protecting his country, protecting the women that stitch. So in that sense, it's magical. The second woman is Diana Nagona, an amazing felter, really very high-level couture level felting. And I've supported her also with the funding from the pods, because she lives and she decided to stay in Kharkiv, which is front line almost, and helps locally people that decided to stay with food necessities, whatever they need actually. And they're wonderful people. So those pots are good. But a lot of people that bought them also said we'll offer them as gift to people that are going through tough times in our life. So it works twice. Then it helps the people that buy them as well. So everybody's happy, and I'm happy. With my little needle, I still can transform something and help something. Even though it looks very, very small and very silly, it actually can do good. And we should not underestimate the power of very little thing and of female power, feminine, very yin. Today is Women's Day, International. Yeah. So yeah, thinking about that when you were saying that. it's a very strong thing. Yeah, it's yin feeding the yang, we say in Chinese medicine. So it comes from that soft, gentle, but very powerful energy, like the moon. It's not like the sunshine, what we see that is strong and very active, and the soldier. Behind it, you have the moon that helps and feeds it. And they're both necessary. Yeah, that's right. Okay, let me translate all that because... Good luck. Okay, les voy a traducir un poquito. La verdad, al principio no estaba tomando muchas notas, pero les voy a contar un poco de estos como jarroncitos que hace ella con los tejidos. Entonces, ella dice que para ella son mágicos porque a través de... Ay, Dios, quiero ir a ver. Esperen. Bueno, a través de las puntadas, ella, por ejemplo, que transforma sus emociones y sus sentimientos. Entonces, ella a veces los hace con alguna intención. Entonces, por ejemplo, a veces, no sé, tiene que ver con la vulnerabilidad, o a veces tiene que ver con, gracias, mi Uriel me está ayudando, con sembrar amor, paz, ternura a través de esto. Entonces, a la hora de que estás tú bordando, estás teniendo esta intención y al mismo tiempo te ayuda a ti como a transformar esas emociones o a sacar cosas que necesitas sacar. Entonces, ella lleva haciendo estos jarroncitos de tela desde hace como 8 años y han ayudado a muchísimas personas. Y de hecho ella, mira, aquí nos están poniendo, muchas gracias, como pots of tenderness, que son como semillas de ternura. Y entonces, de hecho, ella empezó a hacerlos también con la intención de Ucrania. Cuando empezó todo este problema con Ucrania, de hecho, ella empezó a usar el azul del índigo y el amarillo del reseda, que es como la gualda. Y ella empezó a hacer esta intención como de ayudar y de hecho empezó a venderlos y entonces empezó a recaudar fondos para que con estos fondos poder ayudar a ciertas organizaciones que ayudan a Ucrania o también, por ejemplo, ella habla de 2 personas, 2 mujeres, una se llama Anna Senik, que se puede encontrar en Instagram. Ella es una fotógrafa tradicional como de tradicionales y de bordados también. Entonces ella como que ayuda a mostrar el trabajo del bordado ucraniano y también ayuda a recaudar fondos. También hay otra mujer que se llama Diana Nagona. Ella trabaja con fieltro, es una felter. Y ella también, por lo que entiendo, ella se quedó ahí en ese lugar y entonces ayuda como a la gente local en Ucrania con todos los problemas que están teniendo, ayuda localmente y bueno, también de lo que habla mucho Fabienne es como por medio de algo tan pequeño como es una aguja,
se puede transformar cosas. Entonces, por medio de una aguja y de puntadas, que es algo muy pequeño, se puede hacer mucho bien. Entonces, no hay como que subestimar el poder de cosas pequeñas que pueden, pues al final pueden ayudar al mundo también, ¿no? Después también empezó como a hablar de esta energía femenina, que hablando hoy justamente que es el Día de la Mujer, entonces de esta energía, por ejemplo, como de la luna, que está detrás del sol, pero que al final siempre es necesaria y que los dos siempre son como, estas dos como energías que son necesarias y que se apoyan y como que se alimentan una con la otra. Entonces, eso fue un poco de lo que hablamos ahorita y bueno, y que realmente estos jarroncitos de tela son mágicos para ella y han ayudado a muchas personas. So, sorry, Fabian, we are already a little late. Is that okay for you? Can we still talk a little bit? What would you like to do now? Stop or? No. I'm just asking if you have time to continue talking. I have plenty of time. Yeah. Okay. Thank you very much. I don't know how long it's open. With the translation, it takes a little bit more time to do this interview. So I don't know. Do you have any other maybe creation that you want to show us? Or okay. I can show you. You wanna? I've worked lately. I love to work with paper as well. And I work more and more 3D. I've started making during the COVID very, I don't know if you can see it, very big, chunky diary. Yeah. I realized at a certain time that what I'm doing is actually mapping my inner landscape, so mapping time and place with the prints and then with the stitches, but also with the materials and the metals I find. So this, I don't know if it's going to be difficult to show it. Let me see. I'll try. Tell me if it's visible. Yeah, we can see it. Yeah. So it's got different chapters in it, and it's a mix. I'm playing with the idea of mixing the paper and the fabrics. So it's got eco prints and stitching and metals, and then it goes into paper, which can be used also, of course, as a stitching material. And it assembles things. And I can, put in things that make sense to me. It can be gifts I'm getting. It could be things I've just printed and I like. And there are little threads going through it. So you can see here maybe a print of one of those metal leaves. This is a Persicaria. You said Persicaria for indigo, but actually Persicaria is a group of plants which absolutely give no blue color, except for the Japanese one. Oh. And this is one I had in the garden. It's just an ornamental plant, but it's called Red Dragon. It's got a lot of tannin in it, and it's got a purple leaf. But it's really a garden plant, and it has nothing to do with indigo, actually. Oh. But it prints very well. Oh. A lot of weeds also print very well, so it's worth trying. It's again one of those experiments. And sometimes I've got just little doodles when I'm bored. So I just put it all in and mix it. And it's very tactile. Some indigo on wool, eucalyptus print. And then I have sometimes more full pages being stitched, which I put in. And you can't feel it, of course, on this tiny little phone with half a screen, but the touching of it. It's not about words. It's feeling. It's when our body just feels something, and it contains all the colors and the softness and the story of the fabrics, which holds memories in it and energy. And then
something you cannot do with paper is that it also moves, and it's soft and it's harsh, and it just varies. And I like to integrate all pieces from the past. So in embroidery, I collect a lot of lace everywhere I find them when I go to thrift shops. These have been given by a friend of mine. Thank you, Catherine Chambers. Also a very good reference to watch. She does wonderful diary books like that. That's really good. Yeah. And then experiments from ink. And it's beautifully messy. I mean, this is not for gallery. It's not, oh, let's make something for my next exhibit, or is it going to sell, whatever. This is just me messing about and enjoying myself. And we should all do that from time to time. And sometimes it's just experiments. Sometimes it's more various inks. You kind of get the idea. Yeah. And sometimes got little secrets, pockets in there. And I wanted to show you something, because for natural dyes, this is interesting. Yeah. The inside here, that you see that red-purple fabric? Yeah. I bought a piece I found in Birmingham. I went to the Festival of Quilt. Where we had, for the first time, an exhibit. India Flint was also there, and we had a gallery only made from natural dyes, natural selection, with wonderful people. And we went to a shop who has got antique fabrics, so she sells only vintage, really old things. And she said, oh, you're going to love this one. This was the inside of a traveler's cape, probably 17th, 18th century, dyed with madder. And the cape was gone, but she was selling some pieces that came from the bottom of the inside of that traveling cape. So it was protecting against mud and rain. And it was a bit waxy. I think they waxed it a bit also because it was like a raincoat kind of things. And I washed it to see what was going to be left over by hand. And this is what's left over. And you can tell the irregularity of it. I don't know if you can see on the camera. Do you see? Like some areas are more white and others are not. Yeah. But see that? I find it fascinating that we can have madder dyed cloth that are 2-3 centuries old. So that's Grand Art for you. And that we're practical, because now it's different. But then that was the only way to dye colors, was natural colors. So on the practical coats, that was dyed in madder, and that has survived the time. And I'm fascinated by that. It's the same with the indigo cloth from Japan often. And then on top of it, that's typically eco-print technique, with a mix of log wood and some tannins and irons, and those are. I often work also with leftovers from the florist, from bouquet. Yeah. Because that's something that is thrown away, and they can still give us very nice prints. This is from a protea leaves from South Africa, which you find as a dry plant inside bouquet here a lot. And they're wonderful. You can also keep them for years in a bag and reuse. Really. So I thought that would be interesting. Do you want to try to translate something? Yeah. Now I have it. Yeah. Okay. Entonces, les voy a contar un poco sobre esta pieza que nos enseñó al final diario, que pueden ver que últimamente también trabaja mucho papel o papel en 3D, y hacía también, por ejemplo, en el COVID también hacía como diario. Entonces, como un mapa como de su país, como de países interiores, como mapeando un poco también como tiempo y espacio, los materiales, las puntadas, mezclando papel y otras telas. Entonces, por ejemplo, en este cuadernito que nos enseñó se pueden encontrar eco-prints, se pueden encontrar puntadas, se pueden encontrar impresiones de metal, de papel, algunos regalos que le dieron, hilos. En general, por ejemplo, también hablo de la persicaria, que bueno, yo relacionaba la persicaria con el índigo,
que es Persicaria tintoria, pero yo no sabía que hay otros tipos de persicaria, que es lo que ella usa también, que en realidad no son azules, es otro tipo de planta y, por ejemplo, en algunos ella pudo conseguir colores morados. Y bueno, ella pone de todo en el cuadernito, es como muy como de táctil, como de sentir la textura. En algunos hay índigo, en algunas hojas, en otros hay estampados de eucalipto, en algunos ella borda otros pedazos de tela encima con los stitches. Eh, y es eso, como sentirlo, tocarlo, que tu cuerpo sienta algo, sentir como también como las historias de las telas, esas como esos recuerdos, esas memorias y esa energía que se queda ahí. Entonces ella recolecta muchas telas, hace experimentos con ellas, a veces es un poco como desordenado, realmente ese tipo de cuadernitos no son como para exhibirlos en una galería o para venderlos, sino solamente son para ella, para divertirse. Ella cree que todos debemos de hacerlo a veces, divertirnos de esta forma. En algunas partes también pone como bolsas secretas adentro, entonces le cose ciertas como bolsitas secretas. Después nos enseñó, hay una parte del cuadernito que nos enseñó una tela roja. Esa tela roja dice que es muy interesante como este dato para los tintoreros de tintes naturales porque es una pieza que ella encontró en el festival como de colchas en Birmingham, que ella fue, es una pieza antigua que es aproximadamente del siglo XVII o XVIII, lo cual es muy impresionante, y es la parte de adentro de una capa de un viajero. Entonces está teñido con rubia, con madder, que es rubia tintoria, que tiñe color rojo, y ella en este lugar le vendieron pedacitos de lo que quedaba de la tela de esta capa, que estaban teñidos todavía de color rojo, y creo que en algunas partes hasta tiene un poco de cera encima porque se usa para la lluvia también. Entonces ella encuentra fascinante esto, poder tener este pedazo de tela rojo que tiene de tantos siglos atrás y que aún está teñido con tintes naturales. Igual también nos habla que a veces también consigue tela de Japón, que estuvo teñida con índigo hace muchísimos años y ella lo vuelve a teñir, como les digo, ella trabaja mucho en capas, entonces le vuelve a teñir ecoprint encima, o le pone otros tintes encima y ya queda algo totalmente diferente. También usa a veces como lo que sobra de lo que usan las personas en las florerías para hacer los buques. También trabaja con estas obras. Entonces, bueno, ese es un poco para que entiendan qué es el cuadernito que nos está enseñando. Okay, so I would love to continue seeing your work, but I don't know, or maybe you can just show us a last piece, one of your last pieces, and then we can just continue with okay. questions. Yeah. I'll show you this one. I don't know if you can. Sorry. If you can. Oh, so nice. You see it? Yeah, we can see it. Yeah. This one I'll show you from close by if we can, because you can see how used it is and faded. This one is called Resilience, and that big part here is actually an old towel which I got from my grandmother, I think. Tea towel. We're again back onto women and cleaning in the kitchen and washing and doing all that, taking care of work. And on top of that, there are some white parts that are really shredded, which were given to me. They come from France, from an old vintage place, I think. It was a gift from a friend. Okay. And then the rest was, some of those are just broken. Sometimes I dye fabrics and then leave them outside to disintegrate. One of them, again, but also destruction. Then I reassemble layers of stitching on top of it. I don't know if you can see the broken map. And it's dyed with madder, most of it actually, the threads. And it talks about resilience and how we build up based on broken parts, rebuild up ourselves, becoming beautiful and not perfect.
So we're back onto healing. Okay. Let me translate. Okay. Esta última pieza se llama Resiliencia, que una parte de la pieza es hecha con una toalla de su abuela, otra parte es como una toalla, es como una toalla como de té, como las que usan en la cocina, y después encima se ven unas partes blancas, que también es una té de Francia, y bueno, todo, algunas están como teñidas, algunas partes están teñidas, algunas telas las deja como ahí para que se desintegren también. Y bueno, es como jugar con esta idea del tiempo y la destrucción, cómo nos reconstruimos y nos hacemos bellos a partir de, pues sí, como de cosas destruidas. Entonces, ese es más o menos el tema de esa pieza. Thank you very much, You're Fabienne. welcome, Rocío. You okay? It's tiring to translate so long. I would love to hear more about your work, but yeah, we are already a little bit late, but maybe we can just talk a little bit about alchemy, maybe, because I always make this question. So what is alchemy for you, and maybe also how, I don't know, how do you maybe, if you think of your artistic work as an alchemical path, and maybe it can help you heal and transform in a certain way? Yeah, sure. I want to look at the right definition of alchemy. It's interesting because it's pre-chemistry and pre-medicine, and three big currents in it, and one of them is of course the Chinese and the Chinese medicine and the Taoist. And for the Chinese medicine, there are two parts of alchemy. One is outer alchemy and the other one is inner alchemy. And the outer alchemy is really working from metals which are crude and basic and searching to turn them into gold, literally gold. That's the outer part, the material one. Interestingly enough, that's what we kind of do with EcoPrints, because we use old metals and old fabrics and we turn them into something beautiful. Not gold, I agree, but still that's part of that transformation actually. The outer part, that's the process, if you want, of the technique. The inner part, which I find both in acupuncture and in my work, natural work, it has to do with healing, and it has to do with becoming who we are meant to be. The old Chinese say, well, heaven makes a plan and sent us onto earth, and between heaven and earth we need to walk that path, which means basically we need to find out who we are, and we have the freedom to choose that path or not. And the more we can do that, the happier we are or healthier we are. And that's part of the healing. For me, making art and finding a voice and expressing it is critical into healing or keeping a balance or keeping sanity. It's something very personal actually, and I wasn't expecting it to become more external or visible outside. So that's kind of a side effect. But even if all the social networks would fall down, I would still be doing my art exactly the way I do it. I would take less pictures maybe, but I was still doing it because I do it for myself, first of all, actually. I never work on commission, very rarely. So for me it's healing, and if I can share it with other people and it makes them feel good and it inspires them, it's also healing. What I said about the little pots, it is alchemy. I sometimes send them and people say, I sent that picture to my friend of mine who's very ill in a hospital and she felt better. I go, wow, you know, that's impressive. So there is that transformation, that healing, and that is alchemy, is when you turn the goal of the heart, when people can perceive it with their heart and not with their head. When they stop asking, well,
how did you make that color? Or what is it for? But when they look at it, they go, oh, and you just see that it resonates with them, with their heart, with who they are. That's my alchemy, and that's the level I want to work with. Wow. Wow. Really. Okay, wait, I'm just writing down the last part. Okay. Entonces, le pedí a Fabián que nos contara un poco sobre la alquimia, qué es la alquimia para ella, y si siente que su trabajo en cierta forma es como un camino alquímico que la transforma y la llena. Entonces, bueno, primero que nada dijo que nos va a decir la traducción, bueno, la explicación exacta de alquimia, que es algo antes de la medicina, como premedicina y prequímica. Y bueno, en la medicina china hay dos tipos de alquimia, la interior y la exterior. Entonces, la alquimia exterior, que podría ser lo que se decía en ese momento, que era transformar los metales en oro, el metal en oro, que curiosamente es un poco también lo que se hace con el ecoprint. Tal vez no es que transforme en algo en oro, pero es transformar por medio de metales, que les digo que se hacen diferentes reacciones con la tela, las plantas, los metales, y transformar esto por medio de un proceso en una creación hermosa. Entonces esa podría ser como la parte externa del alquimia. Y luego la parte interna podría ser igualmente, aplica para los dos, tanto para la acupuntura como para su trabajo con textiles, que es esta sanación, que es el regresar a ser quienes se supone, quienes estamos destinados a ser. Porque, bueno, se supone que llegamos al planeta a esta tierra con un camino, y la idea es como regresar a eso que somos, a esa esencia, y a ese camino que venimos a hacer. Entonces ya depende de cada uno de nosotros si lo seguimos o no, pero esa justamente es parte de la sanación. Entre más sigues ese camino, mejor estás y más sana. Entonces, el chiste también es como encontrar arte y encontrar tu voz. Es como encontrar esa parte artística y esa voz dentro de ti es muy importante para la sanación y para encontrar un equilibrio. Y bueno, al final nos decía bien que ella, todo este trabajo que hace, ella lo hace para ella. Es su arte. De hecho, rara vez trabaja como por encargo de otras personas. Ella simplemente hace su trabajo y después lo puede compartir con otras personas. Y eso de otras personas está muy bien, es parte de la sanación. Por ejemplo, cuenta que enviaron una foto de una pieza de arte a un hospital, y solamente con verla esta persona dice que se sintió mejor. Entonces, como lo importante es esta meta como del corazón, como hacer cosas que logres percibir con el corazón y no con la cabeza. O sea, que no estés como viendo y diciendo, ay, ¿con qué color hiciste esto? O como cuestionándolo con la mente, sino más bien que lo puedas percibir con tu corazón y que resuene con quien tú eres. Entonces, eso realmente es la alquimia para That was really, really beautiful. Thank you, Fabián. So, okay. Yeah, maybe just the last two questions. Yeah, do you have any, I don't know, natural dye or style or exhibition projects for the future? I have nothing in the planning right now, which is good. That's good. We'll see what comes. We'll see what comes on the path. Okay, le pregunté que ya las últimas dos preguntas, que si tiene algún proyecto con tintes naturales, con textiles o alguna exhibición, y dice que de hecho por el momento no tiene nada planeado, lo cual está muy bien, porque vamos a ver cómo qué viene y qué nos depara el futuro. So just the last question, which message would you give to other artists, natural dyers, designers who want to follow their passions and dreams? Just do it. It's a horrible advice. Follow your heart. Follow your heart, take the risk, and take your time.
No one is the same. I would say it's good to follow other people that are ahead and copy them to learn. And then forget everything and go do your own thing. That would be my advice. That's really good advice. Ooh, I see that my battery of the mobile phone is going really down. Oh, okay. Yeah, sorry. Okay, It's a hint. Yeah. Bueno, le pregunté que qué mensaje le daría a otros artistas, tintoreros, artistas, diseñadores que quieran seguir sus sueños y sus pasiones. Entonces primero dijo que solamente lo hagan y después se rió y dijo, bueno, no, ese es un pésimo consejo. Mejor, o sea, nos dijo que sigan su corazón, que tomen riesgos. Nadie es igual, todos somos diferentes, entonces es bueno que al principio copies para aprender otras técnicas, pero una vez que aprendes una técnica, entonces olvídalo todo para que después tú puedas hacer lo tuyo. Entonces ese sería su consejo. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado tanto tiempo aquí con nosotros. Estuvo un poco más largo de lo normal, pero con la traducción como que esto se extiende y aparte con todas las historias maravillosas que nos contó Fabienne y su trabajo. Pero muchísimas gracias por escucharnos. Si tienen algún comentario o alguna pregunta que hacerle a Fabienne, ahorita aquí se la decimos rápido. Okay, so thank you very much for being here today. I know it was a little bit longer than usual. Sorry about that. It's also because of the translation that I need to be doing the translation at the same time. But thank you very much for being here. And if you want to listen to other interviews that we have, you can follow me on YouTube. It's Sikuri Colors. I will write down the link on the explanation here on the post. And yeah, just thank you very much for being here. And if you want to say anything to Fabienne, you can just write it down. Okay, aquí tienes un mensaje. Tienes un mensaje en español. Can I read it to you in Spanish or in English? I can see something, but I don't know. I'm gonna read it to you in Spanish and then I'll try to translate it. Barujita dice, cada vez tienes mensajes más profundos y verdaderamente trascendentales. Gracias a ambas, las escuché bordando y me dio muchísima paz hacerlo con calma. Said that... See, it's the alchemy, it's working. Yeah. Ay, muchas gracias, Barujita. Me da gusto que disfrutes las entrevistas. Muchas gracias por siempre escucharlas y estar al pendiente. So I'll just try to make a translation. She says that the messages were very profound and truly transcendental, I think. And thank you to both of us. And she was embroidering. Yeah, she was making some embroidery while she was listening to us, and that just gave her so much heart. So thank you very much. So thank you very much, Fabienne. Really, I really enjoyed listening. Thank you for having me with your beautiful questions. I really and because not because it's the 8th of March, but I really want to thank you for all the work you're doing with all those interviews and showing, giving a voice to other women. Women need to support other women instead of comparing and cracking down. And you're certainly doing that with a lot of humility and talent. And your translation is really amazing. So thank you very much. Oh, thank you, Fabienne. Really. You're welcome. So, we'll keep in touch, and thank you everybody for listening to us. Bye. Thank you. Bye.